So I have participated in an election called NRM Party Primary, an election where I misfired, I must say. Mukalulu kano Natomera ntya in thinking Alright, kale nkwaniriza nnyo nyini ddala ku mukutu gwaffe guno gwa SML News Yugi oli otya na gy'osinziira okutulaba. Mikwano gyange mwenna abanjagaliza ebirungi mbalamusizza. Nammwe abanjagaliza ebyereere mbalamusizza. Njagala tunyumyemu nate oluvannyuma lw'ebbanga eddene tubadde tuludde okunyumyamu. Ndi wano tuyite mu nsi yaffe nga bw'etambula. Nkwaniriza nnyo nyini ddala gwatugoberera. Nze Simon Muyanga Lutaaya. So ensi yaffe maliriza ebbanga lya myezi 3 consecutively okuva Ogwokutaano nga 6 twagenda mu kulonda kwa bannaffe aba National Resistance Movement mu kulonda okw'obukiiko bwabwe okuviira ddala ku byalo paka ku district. Omwezi ogw'omukaaga gwonna tugumaze mu nominations kwewandiisa gye empapula twala, ate ogw'omusanvu ne tugumala mu kulonda. Ebbanga eryo libadde ddene nnyo eri bannabyabufuzi n'era nga lya bwerinde na bunkenke eri abalonzi. Libadde bbanga lya kumanya ani akwagala n'okumanya ani yakukyawa edda, okutegeera entegera y'Abannayuganda ey'ebyobufuzi, kiki ekibabulamu, kiki ekirimu, tugenda mu maaso oba tudda mabega. Ebyo byonna tufunye omukisa okubitegeera, okutegeera ddala nti demokulasi waffe anaabuuse, naggweeramu ddala, ow'essente yaalya, tewakyali muntu ayagala kuwuliza byabufuzi bulungi. Kale ndi wano olwalina togatta ettafaali ku ebyo, kubanga bannaffe bannamateeka bagamba nti buli musango ogusalibwa ne bw'ogenda kati n'ovunaana enkoko olw'obutakubuuza, basooka ne bagamba nti tekibangayo omuntu kuvunaana nkoko. Bwe bamaliriza nga ovunaanye enkoko obulungi n'ogiwangula oba yo neekuwangula, nga bagamba nti you have helped to build jurisprudence, ogasse ku bintu ebiri mu mateeka ebibadde tebimanyiddwa. Kale n'ebyobufuzi, every cycle of participation is an addition of knowledge or an elimination of knowledge. Wabaawo ebisiimuuka, wabaawo ebiyingira. So nange nga munnamawulire omupya, omukadde, omuyivu, mbadde n'ebintu byenjiga nga munnabyabufuzi. A lot of information that I wanted to learn. First, to understand how the politics of this area moves. Bwe bagamba nti NRM akamyuufu, NRM akamyuufu, bw'oba owulira bubuulizi nga bakoogera, tosobola kuba nakyoyigamu okutuusa nga okeenyigiddemu. Ebimu ku byogerwako ebirungi n'obiraba, n'ebimu ku byogerwako ebibi n'obiraba. Ebbanga ne ly'emyezi 3 byerabiddeko, era kati bw'ombuuza nti NRM kye ki, nkitegeerera ddala, nsobola ogikunnyonnyola, ntegedde byekola emisana, ntegeddeko ne ku byekola ekiro, era nsobola ddala bulungi okubuulira obanga da NRM eyina mu maaso gyetutwala oba nedda. Naye njala kusooka nnyo kubeebaza mmwe abannyaniriza mu NRM, n'abo
abamperezanga obubaka obulungi, best wishes, tukwagaliza buwanguzi, genda owangule, genda olwane. Neyaga nti genda ogezeeko aba positive. Waliwo yagamba naga nti singa kigwira ddala naye mwebaza nga ye kyayagala ng'ayagala ngwe. Ensi bw'ebanga etuuse okubanga omuntu ekizibu ky'omulala kisanyusa omulala, that's quite challenging. Nga munnayuganda omu afuna essanyu mu kukaaba kwa munnayuganda omulala, nga ne baba erimbye nti bali mu kibiina kimu kya NRM, buli omu ayagala kuyuza munne. It means we have a long way, not in our politics, but in our social setup. What happened to Ubuntu? Bannange, obuntu bulamu bwalagawa. What happened to the spirit of humanity? Because we are all human beings. Oba oli muyindi, oba oli musoga, oba oli mu Russia, fenna tuli ku kibanja kyekimu kya www.humanity.com. Fenna tuli bantu. Era ebitusuubirwamu byebimu. One of them is humanity and respect for each other. Ebintu bye tulaba. For example, of course, in the picture they put General Ashandi, but General Ashandi is just a picture. But the UPDF, commanded by General Muhoozi, are the ones that grabbed the people's mandate. Akalulu k'Essembabule olw'okuba lwa Ashande ne Ssekikubo baagala okufuga katwala Jimmy Ssekabiito. Imagine that the cost of having Rashande or having Ssekikubo reign as members of parliament for Lwemiyaga cost the life of my brother Jimmy Ssekabiito. Obuntu bulamu. Then after declaring yes, Maganda Emmanuel. After saying Maganda Emmanuel, one of the candidates moved and kicked me. I did one. Then I did this. Yes, yeah, I had myself like he kicked me here. And that one was Honorable Pasis Namuganza. Yes, he kicked me. Ubuntu. Meaning that they just wasted our time. They cannot understand issues properly. And I think the president should know that people here who are managing this exercise is beyond their capacity. I think it's beyond. And of course, for us now, we as the candidates, because we are loved on the ground anyway. Nti owulira ebigambo ebiva mu minisita omu Pasis Namuganza. Oh Jesus. Ebigambo bya Pasis Namuganza eri ab'ekibiina mwali n'ebigambo bya Tango Doi Anabita. I want to be the chairman here, and I'm the chairman of the commission. The chief presiding officer of our elections as NRM. Ng'owulira ebigambo bya Kasuka okuzza ewa Namuganza. And then ekyobusulu bonna kye bakola baga nti until nga President Museveni abiyingiddemu. Has President Museveni become a dustbin? Is President Museveni the dumping site for all political garbage? Namuganza wayima nti paka nga Museveni abiyingiddemu. Tango Doi bwayogera nti until the chairman of the party has intervened. You mean this chairman of the party is very idle? This chairman of the party is just there to deal with every garbage? Really? What type of country are we building? Is our politics adding value every day? Or it is as useless that even wine is better? Because wine becomes sweeter the longer it stays. Our policy is becoming stupid the longer it stays. What should we do? So I have participated in an election called NRM Party Primary, an election where I misfired
I must say. Mukalulu kano natomera ntya in thinking nalowooza nti nina ensonga era nfunye platform abantu bamanyi already nina weeks 2 ngenda kubannyonnyola ensonga eziriwo era nga mukunnyonnyola ensonga nze naaba nsinze basinzire ku ezo bannonde. Brother, sister, tewaliwo omukisa gwa kunnyonnyola nsonga saagusanzeeyo. Abantu babadde baagala ekintu kimu okuyimira mu maaso gaabwe nga babuuza nti otuleetere ku buyaaka. Baba tusangayire leero onaaliira. Waliwo engeri eyo abantu gye batandise okulyamu enguzi naye nga yakika kya waggulu. Olumala okulaba bayimba buyimba nga bwogera ekyo. For example bakulabye baba naliira leero naliira meaning leero nja kulya hataata naliira otayitayizire leero twaliira omuyangayizire leero twanywaku omuyangayizire leero twaliira. Tonnaba nakyoyogera tannakutegeera tannategeera ngeri ki gy'osengeka bizibu bya kitundu n'atandika okuggula obwongo nti kozze tunaaliira. What is that? Ninga ayimba zino ennyimba wa myaka 5 wa myaka 6 n'abamu 7 gw'olowooza nti yeyandibadde impartinga values of morality eri abaana baffe bano abato. Kan'olyokolaba nabo nga bakuba mu ngalo nabo basaakaanya n'oyogera naye nga bba ekikulu kye balinze ozze na ssente mmeka. Twabadde mu lutalo kati no wali tubadde tukwatanga ssente n'oziwa bakampeyina nomuga nti omanyi ssente zino mitwalo mmeka nti mitwalo 2 genda otwale ku kyalo n'owa kampeyina. Leero babadde batuwa n'amateeka nti no never va wano ng'ozitugabidde. Nedda abakazi naddala nzijukira nga abakazi bagamba ffe abakazi bw'owa abavubuka ensimbi tebazitutuusaako. Ekyokubiri bwe muzibawa batusika busisi tulwana bulwanyi va wano ng'ozitugabidde. Ne tukola ebikolwa eby'obuswavu eby'okusimbya layini abantu abali mu myaka gy'abakitaffe mu myaka gy'abajjajjaffe mu myaka kwegamba ng'obuuza n'ekyokukola. Nzijukira mu kifo ekimu where you resisted ngamba what should I do? Nga baŋŋamba oteeka ozzigaba abakyala nga nti bw'oleka tutuwadde bagenda tuba bubi. N'osimbya abantu layini omu ku omu n'ogaba ensimbi. Obwo obutambi bwe mulaba nga abamu nalabye abeegaana. Nawulidde minisita Namuganza nga yeegaana n'abalala nga beegaana. Nze siyinza kwegaana, I cannot deny. Politics wa Uganda nekikyannemeseza omu breaking through kwogera mazima abantu tebagaagala. Twasimbye abantu layini. Abasajja wano, abakazi wano. Kati ate nze ng'ayagala ennyo abaana mbadde mba ne ssente z'abaana. N'ogenda n'ogula omukebe ogwa swiiti ne basimba layini ne babagabira. Oba ne bawanyisa emitwalo 10 mu binusu ne babawaayo 5. Ng'oluusi omwana agamba nze nange mpa ngende ngula ebitabo mpa ngende ngula eppeeni mpa ngende ngula kino. N'ogamba oba ali genuine bambye kati wali kitabo. Ate oba ne nnyina ali mu layini ya nusu 10 wano. Kati olwalifuna ddi ez'ekitabo. And we lined them up. You have children, you have men, you have the women. At some instances, the elderly claimed they cannot struggle with the boys for money. So you have a line of the youth, you have a line of the elderly, you have a line of children, you have a line of women. How did we get here? Twatuuka tutya wano? Ani yatuleeta wano? Who took our Ubuntu? Was it rape or defilement? Was our Ubuntu bulamu defiled that it never grew to maturity? Was our Ubuntu bulamu raped that it was forcefully strangled?
what happened to our Ubuntu, what happened to our Ubuntu bulamu. Ubuntu bulamu waddawa. So, I have experiences that I think bannaffe abali mu parliament, Mukama abawadde omukisa ogendayo, bateekwa okutuula to review our electoral laws, to review the conduct of any type of election, because I participated in all elections. I participated mu kulonda kw'abalunzi b'ebyennyanja as fish farmers, aquaculture farmers. Same story. You come and participate genda olabe okulonda kw'aba bishops mu Church of Uganda. Same nonsense. Jangu mu kulonda kwaffe okwa byobufuzi. Absolute rubbish. Where else do we have space for credible election? Kubanga se bona agenda ne wetegereza ebiri mu kulonda kw'aba bishops. Ebyeruwero mubijjukira ne we byakoma. Ebyemuhabura abaali abakulu mubijjukira ne we byakoma. Bishop Shalita n'abalala. Nange bye participatinzeemuko e Busoga na wane e Buganda Namirembe Kachicha Mwerere. But how did we get here? Who brought us here? How do we get out of here? Tuva tutya wano. Kikulu nnyo. Kale, bwe tuba tusobola kujjukira bwe twajja wano. Tujjukire tuva tutya wano. How did we get here and how do we get out of here? Okulonda kwa NRM. Largely kwabale free and fair. Largely eri abategeera nti mu kavuyo mulimu abafuna, because waliwo ababa tebalina bululu n'amanya nti bamulonze gye bamwagala n'alyoka akola effujjo gye batamwagala okulonda kulemesebwe oba ebitundu bye babisazeemu. So waliwo adaba bagezi baga nedda, if you want to this election to move, better be peaceful. Nebalekerawo entalo. So largely kwabadde peaceful, but in the few areas where the election was mismanaged, it was gross mismanagement that almost erodes the gains of where it succeeded. It was terrible. Twabadde mu kalunga baba omulondesa, somebody who has been trusted as an arbiter, as a presiding officer of an election, n'abala omukazi ow'olubuto aweesa omwana nga mbalamu abantu basatu. N'ava eri n'amukuba ku lubuto n'agamba omu, babiri, basatu, omwana ali ku mugongo. Oba obululu busatu in one person. And because ali ku kyalo abantu mukwano gwe buli omu amumanyi, buli omu atya okumwesimba mugamba nti ani yagambye oyo si ye maama gundi, ne bakireka ne kiyita. I saw it with my own eyes. Kukuba ku lubuto, babala ali mu lubuto. 1, 2, 3, obululu busatu. Kati ebyalo bye byamanya okugaba embuto nga byagaba embuto eziwerako abo bafunyemu. Lukabade. N'omwana imagine omwana atannazaalibwa bwe bamukuba ku lubuto okumukomitinga into a process that is not able to understand now and in the next 18 years. How? Why? Why should we do this? So, we would have cried to the clergy, abali mu kanisa, nti mutuyambe to restore sanity. But again, we have discovered that ate abali mu kanisa ebyabwe ate bibi nnyo n'okusinga. Mubiwulira kulonda kwali wano mwakulaba. You saw the struggle, real trouble kwa bishop wano nga tulonda Bishop William Banja n'abalala. So it leaves us with no space for redress. It leaves us with no space for okugulawo. And we keep wondering, febe nyini, ani yatuleeta wano era tuva tutya wano. It's a challenge. It is a challenge. It is a challenge. So, nze akalulu nakavuddemu
kadi ya NRM saagifunye, nategedde bwe baginoonya, nategedde yagifunye, nategedde bwe yagifunye, mwabaddemu ebirungi, mwabaddemu ebirumira, but the life continues. Why? Because we have some faith in the final election. Tulinamu obwesige mu kaluka by'abakama. Olw'ensonga nako si bwe kaali bwe kabaddemu ebizibu bingi tuzze tubiraba, but over time you see some levels of sanity returning that it is warrants a degree of trust, a degree of confidence that you can rely on it. I am grateful to all of you for the support, for the love, for the comments, for the best wishes. I hear some of them abagamba nti kookirabe. Kookirabe. Wava mu opposition ozunga. Neno ne gye nava nayo. Ekyaliyo kyali kimu kyokka. There were no competitors. Nali ebula moji. Nga mu party primaries, there was nobody ready to compete. Nga bulunga nti ate anakompirika ne muyanga. Nga bakutya buti because they believe you are the most credible. So for the 2 times I won, okubeera flag bearer wa FDC, there was no electoral process nti bansimbako line. It was by consensus ne bakkanya. In the second election, there was even no other candidate ready, so I was unopposed. I never contested anyone. Similarly, if it were a massive election also, like this one, where masses are participating in big numbers, era emivuyo gye gimu gye wandirabye. So tewaliwo ekiri bulungi kubanga nga nti ne mu kkanisa byebyo bye tulaba. Okulonda kwa katale wano Ejjinja Central ewaffe wano, okulonda kwa katale okw'abasuubuzi, Jesus kugenze emyaka gigenda oba nga mu 10 kwabalimu okutereeza. So the word election has become hopeless among us. Could it be that we go appointive? National Unity Platform, NUP, bangambye nti yo eyina mechanism ewuliza ebifa ku ground, eyina mechanism vetting abantu abeesimbyewo, eyina mechanism esunsula abeesimbyewo n'ekigendero ekyokuba vettinga without subjecting them to massive voting ey'emmanga ey'abantu bafa ba bulijjo. Yes, I agree to it. One, eri cost effective. That's one. Number 2, it may be fairer. Waliwo abalonzi baleko omuntu gwe mulaba nti yansana balaga nti yono. Now it also has issues. Corruption. People have complained that for you to get a party card, kavule, weegula kumpi na bunwe kuvaako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, akaluka NRM kano singa kabadde kakkiriza point gye bagamba ya joint campaigns. Eyatuga ekigambo joint campaigns yatukola bubi nnyo. Kubanga joint campaigns zaali zituwadde omukisa okuddayo okuleeta mu kulonda kuno ensa. Omuntu tuwulireko byayogera, byalowooza ne byateekateekera ekitundu kye. Unfortunately, the beneficiaries of it abamanya nti tekijja bakolera bakimadaringa. They killed it. It never worked. Sakaluka nupu kafiiriza abalonzi okuwulira ku bantu bano engeri gye boogeramu singa osaba busabi mpapula n'obalonderamu abo abaleese empapula. Era nako waliwo ojja okulonda bafunye empapula n'olondamu omu ate ngeri popular vote bagamba nti oyo si ewaffe. Again, they'll go independent or disorganize the flag bearers. What method of election do we have? Oba tuddeyo nga bwe twali ku individual merit. Buli omu alumbe ayimirire by the way they do. Oba NRM ekolewo electoral vetting committee. Nti muyango sayi empapula n'omulala nassayo n'omulala nassayo ne bapima a lot of perimeters. Loyalty, maybe time in the party, academic qualifications, background, wali okozeeko. They choose a person
who can become a member of parliament. That may save us of the embarrassment that we are left with. I agree that not NUP, not FDC, not NRM as of now has a better way of doing these things. Fenna tetunaba na kituufu kya kukola. And why? Because abantu bebamu. Okulonda kuno ku NRM kwe tuvaamu abanuupu balonze in big numbers. Abaana nga bayiika bonna era nga baba balonda oli n'asinzira eri mu bannagamba mwana nze Bobby ye president wange, nze Bobby ye president wange. Naka Bobby ye president we atazzemu kalulu ka NRM. And they voted. They voted. They voted. So njagala basaba mwenna nga bannayuganda tuleme kukyakyanca, tuleme kukolokota. Bye tugaa nti ensi yaffe bagyonoonye. Tewali ayonoonye ensi yaffe, ffe tugyonoonye. Era nze wendisagulinga n'abalala kugaa nti Museveni atusse. Bwe twabadde tukola effujjo byonna mu kyalo, Museveni teyabaddeyo. Twalikoze teyabaddeyo. Tewali kuffe ya consultinga Museveni nga nti mukama wange ndagaba ku ssente nkole ntya. We did every rubbish. Ffe bennyini nga ffe tugikola. If anything, we wanted to hide it as much. When they turn against us, we are now crying to Mr. Museveni. Mr. Museveni is 80 years and above. His time on earth is out. He has done his contribution to our country. He thought or he hoped that those of our age will handle from now on a country better than they found it. Unfortunately, we keep crying for Museveni that oba agira abaawo kati abeddalu lye twakoze eri. Ani asobola Ssekikubo for example? Ani kufa asobola Namuganza? Laba eddalu erifaanana bwe lityo etakyasoboka. Mbaagaliza ekiseera ekirungi tewaba kugamba nti am politically spent out. Nawulidde Lutamaguza ajejemba nti Muyanga awedde. Siyinza kubanga mpedde kuba yaga nti mpedde si ye yantandika. Eyantandika yenka yinza okuga nti owedde. Ye si ye yantandika. Ntandika butandisi nkyaliwo. We will speak the truth to power. We will speak the truth in power. We will speak the truth around the power. We will speak the truth forever. Mbagalize ekiseera ekirungi for God and my country.